This is Vladimir Putin's Russia. It's not the democracy many in the West hope for, but most Russians seem to prefer it to the hardships after communism. And in this election year, the Kremlin wants to make sure it stays that way. This PR video tells young people to join a Kremlin-sponsored youth camp. Putin himself is a regular guest. The campers learn to demonize the Kremlin's enemies, and that enemies must be vanquished. I was curious to see this camp for myself. This past summer, I took a midnight press bus 300 kilometers north of Moscow. As soon as I got there, I was introduced to my guide. I followed her to a field where youth from all over Russia had gathered. The mornings began with mass exercises. The young women danced to pop tunes. At 10 a.m., everyone headed back to their tents to get ready for a full day of ideological lectures. Everyone here is a member of a Kremlin-funded youth group called NASHI. Ну, то есть наши, значит, свои люди, то есть ты везде придешь, тебя везде примут как своего человека, как родного, как члена семьи. То есть здесь каждый человек является большой семьей, членом большой семьи. It all seems quite innocent. But the Kremlin takes this very seriously. NASHI was founded a few years earlier out of a fear that young people might be tempted by the opposition. This explains NASHI's heavy emphasis on the Kremlin's three main political opponents, lampooned here on NASHI's main drag. The one in the black corset is Garry Kasparov. Our guide tells me what she's been taught to say about them. Но эти люди фашисты нашей страны, которые ее предали. Здесь представлены Лимонов, Касьянов, Каспаров. То есть люди, которые говорят, что да, я фашист, я это признаю. Люди из марша несогласных, которые только говорят, что им не нравится в стране, говорят, что нужно свергнуть Путина, но никаких конкретных действий не предлагают, что нужно сделать для модернизации страны. То есть они не предлагают, они только все опровергают. Some have said that NASHI is a throwback to Soviet youth leagues, and this video from last summer shows military training and even mass weddings at the camp. Знакомьтесь, влюбляйтесь, женитесь и рожайте детей. Но после вас останутся дети, много детей. Останется наша огромная страна. Here, NASHI's founder urges newlyweds to fix Russia's population problem by boarding a raft full of tents to make babies right away. Мы строим будущее великую Россию. Именно это нацелен проект. Все здесь патриоты, действительно патриоты своей страны, хотят ее развивать дальше, хотят занять достойное место в этом мире. Может быть, больше в галактике, я не знаю, как там дальше будет. И это страшно, это пугает. Есть ощущение, что это некое подобие секты. Anastasia, an independent journalist, was with me that day to try to understand the new Putin generation. Я их не осуждаю. Да, я понимаю. Хотя для себя бы я такой путь не выбрала. Хотя, опять же, я все-таки росла немножко в другое время. И окажись я в их возрасте, в таких обстоятельствах, я не знаю, как бы сложилась моя судьба. Я не путинское поколение, я ельцинское поколение. Back in Moscow, as election season heats up in the fall, well-trained NASHI members would do their job. They would become a political force on the streets, intimidating the Kremlin's political opponents, flying the flag whenever called upon. Meanwhile, the opposition struggles to attract many young people to their rallies. От Конституции ничего не осталось. В первую очередь уничтожаются избирательные права граждан.
Even as they continue to make election speeches, the Kremlin makes it increasingly difficult for them to get on the presidential ballot. Парламент не функционирует без указания, ежедневного указания из Кремля. Правительство как орган не существует. Независимого суда больше нет. СМИ находятся под серьезнейшим давлением. Цензура властвует по всей стране. One by one, the Democratic presidential hopefuls would be eliminated. Что у нас происходит? By winter, time has begun to run out for the remaining opposition to get on the ballot. Every week, it seems, the Kremlin comes up with new roadblocks. I watch Garry Kasparov grow increasingly desperate. At his campaign headquarters, the former chess champion plots his next move. Потому что если здесь стоит лейбл организации, которая участвует в выборах, в связи с этим, конечно, конфискуют. Все, тогда лучше на всякий случай убрать. He's playing a complicated game with the Kremlin and the media to try to raise his coalition's profile. We are organizing more marches, and when the government is bringing thousands and thousands of special police troops from all over the country and literally introducing martial law in the center of Moscow, that's a story. Not long after, the first part of Kasparov's plan pays off. During a protest march in Moscow, he's arrested. Ему было предъявлено обвинение по 2 статьям: нарушение установленного порядка организации митинга и неповиновение сотрудникам милиции. He's finally gotten the TV stations to pay attention. The next day, his supporters plan another march, this one in St. Petersburg. On my way to the protesters' headquarters, I drive by thousands of riot police taking up positions all over downtown. Meanwhile, Kasparov's representative holds a press conference to draw attention to the Kremlin's tactics. Но сейчас там стоит поливальная техника, сейчас там стоит ОМОН. Это все страх. Это все страх власти перед тем, что люди не готовы к возвращению однопартийной системы. Что не все готовы возносить и поддерживать культ личности Владимира Путина, который нам сегодня насаждают. Так, все, пошли. Kasparov's strategy seems to be working. There are as many journalists here as marchers. As the marchers make their way to the city center, the police move into position. Suddenly, a group of young men appear holding up the flag of the banned National Bolshevik Party. The police see the flag and move in. March organizers later told me they suspected the Bolsheviks were planted by the police to give them an excuse to crack down on Kasparov's group. Может быть, Гарри Кимыч, как шахматист великий, может просчитать все на 300 шагов вперед, я не могу. Но человек говорит очень здравые, правильные, умные вещи, да? Даже красивые вещи, мне очень близкие. Но насколько он это сможет реализовать, конечно, этот скепсис может быть неблагодарный. Лучше что-то, чем ничего. Я не помню Советского Союза практически, родился в 1984 году, но какие-то вещи, какие-то симптомы, какие-то мысли абсолютно те же. Как вы так можете с женщинами? А вам завтра стрелять прикажут, всех расстреляете? Совесть-то есть, смотрите, кого... The confrontation was covered on that night's news, just as Kasparov hoped. But it didn't matter. Not long after this protest march, the Kremlin officially ended Kasparov's presidential bid, keeping him off the ballot on a technicality. Still, Kasparov thinks Russia may yet have its democratic moment. We can disagree whether it's authoritarian regime, dictatorship, but it's a regime that's undemocratic. Nobody argues about it. But Russia, I don't think, yet made its final choice. I think we are still in the process of reshaping our statehood, and I don't think that Putin regime will last for a long time.
Toward the end of my time in Russia, President Putin revealed the latest part of his plan. Putin chose a young protege, Dmitry Medvedev, to run as his successor. The next day, Medvedev made his first announcement, and it surprised no one. Полное воплощение этой стратегии в жизнь возможно только вместе с ее автором, вместе с Владимиром Владимировичем Путиным. He named Vladimir Putin his prime minister. И я искренне рад, что Владимир Владимирович Путин принял это предложение. Then this month, Putin made an announcement of his own. He said he would like to remain prime minister indefinitely.